Rivatisela Mafhungo wa SABC Bafana Auckland Park Johannesburg twi Mafhungo maurwane ngachino chipinga kea. I said to you that we will engage about the GNU in the next 2-3 weeks, resetting the pattern. Muungwariri murwane walihorola ANC wafikile mbalula warili horola vol the divazaru shaka maswa marugana na kona zeo za uengeziwa hamahoro ka GNU. What is wrong with us when we take our own independent decisions? We are an independent organization. We have been all along. Even in 1993, we had to debate, these matters were debated in the Central Committee. Aba kore chitubia rushaka alihorola SACP bojia cheo ya overa panda na ujenerera. Mu Commissioner wa mapolisa Vunila Limpopo Lieutenant General Botembi Hadewe bar mapolisa basongo korongo shumisa zbidi arari buchiro abo bukomboni zwandani zwa magebenga. Even with everything what happens in the last week, I'm confident. I know the qualities of the players. We are still strong enough to beat Lesotho. Bafana Bafana ikandugusero za mtambo wayo na Lesotho na Nigeria. Nda na madukana rivatisela Mafhungo panoka SABC 2 na kali hae eraka SABC Plus nendelungamane mfandirani kariwe rote. Muungwariri murwane walihorola ANC wafikile mbalula warili horola bo lidotivazaru shaka maswa marugana kona zeo za engeziwa mahoro ka GNU. Izi zikotoba restauramente cha kale cha lihoro ilo cha urili kotodo David Zana na mungu mahoro arenda GNU ore engeziwe apirefumi mubuso wa mbumano ya uti ya mahoro ukotana na kaitu zao he matumoni angwa abana pambano za tenderano ya mkaganya gwama warushaka. Mubuso wa GNU naho wonofedza nwaha wotromiwa fedzi ukokondelo ima kalitihi kazhinji une asikalekale hoba na usandana kazhikwama umgaganya gwama wa unonwaha wa gidimbili 2005. Leo la yensi lodotea utoma la faranyambedzano na mahoro manedzi urilikono wanandira kafungo ili fedzi za zvino libonala lisongolala kamubuso uyu wa mbumbano ya mahoro. And GNU is GNU. It's always on our agenda. So I said to you that we will engage about the GNU in the next 2-3 weeks, resetting the pattern, work with all political parties in the GNU, and going forward to ensure that the GNU becomes stronger. And but most importantly, the ANC must be stronger. Valorla DA bo vamromo hune basaka utakalera ungajena hamangu mahoro kamubuso wa GNU. I don't believe that expanding the GNU is going to assist the GNU to go forward. I think it's going to complicate things even further. Na holiorla action ise iloshela mlenje zurwane nga utikedza mkaganya gwama urupasishe fedzi vari salihoro lianedzi abanga dosokotendelela kazothe. And I made it really very clear that, look, you've got 70% of parliament. What do you want us for? To neutralize us. I said, please leave us out. The DA is no longer out there as an opposition. We want to really be a constructive opposition. Valor labusa vari bado generala kanyambedzano za mubuso wa mbumbano ya mahoro kana GNU fedzi vadoba na mikano. So I'm not going to be invited into a fight between the ANC and the DA. In our engagement, we are going to engage on the basis of the following. That the composition cannot just bloat the cabinet, which has already been the most bloated cabinet we've seen in democratic history. That adding political parties like MK and many others will simply complicate the issue. Valorla ANC bakora berero vamromo nganyambezano idzi vegeni zisigati zidaho. Aba akore chitumbia rushaka alihorola SACP bojia cheo ya overa panda na ujenera kati na dhi misanga boteketoni za mibuso yapo za mwakani. Muungwariri murwane walihorola ANC bofikile mbalula bako kaiza uri bangasa vera panda na ukoweka na mano abo aziketo na lihoro hilo la SACP. Lihorola ANC
ḽi khou dovha hafhu ḽa ṱahisa mbilaelo malugana na zwa miraḓo nga mahoro aya mavhili nga tshifhinga tshithihi zwine vha ri zwi ḓo vha thaidzo kha vhathu vhane vha vha vho nkhetheni. Mwali muhulwane wa ḽihoro ḽa ANC Vho Fikile Mbalula vha ri zwa u dzhia tsheo ya u dzhenela khetho nga dzangano ḽa SACP a si mafhungo avhuḓi na luthihi kha ṱhanganelano ya vhararu. Izwi zwi khou vha hone musi hu sa khou tandulwa no fukwa vhukati ha ḽihoro ḽa ANC na SACP. We are now have reached a stage of how do we deal with this monumental disastrous decision that has visited the alliance at this present moment. We are not in favor, we are not in agreement, because that decision is not going to strengthen us. It's just going to attract opportunists and many other forces that seeks to derail the NDR. Now we can no longer share the same things we used to do. Election strategy, coming together, planning together, undermining our enemies and moving together as a bloc to fight for the consolidation of the NDR. We will no longer move like that. Mwali muhulwane wa SACP Vho Solly Mapaila vha ri dzangano iḽi ḽi ḓo dzhenela khetho ḽo ḓiimisa nga ḽoṱhe ngauri ḽihoro ḽa ANC ḽo kundela u ḓisa tshanduko kha ṱhanganelano ya vhararu. You have never asked any other organization to denounce its own Congress decision. We have never asked the ANC to drop its national conference decision, even those we do not agree with. There are men that we do not agree with, that are purely neoliberal. But we've said, let's work on areas where we agree. What is wrong with us when we take our own independent decisions? We are an independent organization. We have been all along. Even in 1993, we had to debate, these matters were debated in the Central Committee to decide whether to support the ANC or to go independent in the platform of elections. And we opted to go with the ANC jointly. But the situation has changed. So now, we do not want to preside on the breakup of the alliance. Ḽihoro ḽa ANC ḽo ṋetshedza mbalo ya zwikhala zwine zwa ḓo ṋetshedzwa miraḓo ya SACP nga murahu ha khetho dza mbuso yapo ṅwakani. Fhedzi SACP izwi ḽo zwi hana. Iḽa ri izwi ndi u kolelwa. Tshanḓa tsha President wa shango Vho Paul Mashatile vha khou ṱahisa mbilaelo dzavho malugana na u lenga u thoma khomishini ya madlanga. Khomishini yo tiwa nga President Vho Cyril Ramaphosa nga murahu ha mavharivhari a mukomishinari wa mapholisa a vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal Lieutenant General Vho Nhlanhla Mkhwanazi malugana zwine vha ri una u dzhenelela kha polotiki kha mushumo wa mapholisa khathihi na zwiito zwa vhuaḓa. U thetsheleswa vhuthoma ha nnyi na nnyi ha khomishini iyi ho vha u dzudzanyelwa wa hone mulovha. Fhedzi nga mulandu wa thaidzo dza logisitiki u thetsheleswa uhu ho mbo ḓi fhiselwa phanḓa. Vho Mashatile vho dalela muṱa wa MEC wa kale wa mivhuso yapo na madzulele a vhathu vho uhurumilwa u swikisa maipfi a ndiliso. Lushaka luna tshilo malugana u lenga u thoma khomishini ya madlanga ye ya vha yo tea u takutshedza mulovha zwa u rengiwa zwishumiswa zwa ndeme u itela khomishini iyi ndi zwone zwo siaho u thoma hayo zwi tshi fhiriselwa phanḓa. Vho Mashatile vha khou vhilidzwa nga u lenga hune a vha hone fhedzi vha fulufhela uri zwoṱhe zwi ḓo vha zwi mugulani hu si kale. We are confident that the process will continue. We are concerned about the delays, but I'm sure they will be sorted out. They needed to make proper arrangements for venues and so on, but that process will proceed. Zwi tshi zwo ralo Vho Mashatile vho vha tshipiḓa tsha mashaka na vhashumisani kha u elelwa MEC wa kale wa muhasho wa mivhuso yapo vunḓuni ḽa Gauteng vho Uhuru Moilwa. Vho Mashatile na Vho Moilwa vho vhuya vha shuma vhoṱhe kha dzangano ḽa COSAS na UDF. He has worked hard for his people. We will continue on his footsteps of serving our people and ensure that we bring about a better life. Mirafho yo ḓaho nga murahu havho na yone yo vha na zwe vha elelwa ngazwo Vho Moilwa. We are saddened by the passing of Comrade Uhuru. Comrade Uhuru will have played a role in terms of rebuilding the ANC in our own region. He's a hero to most of us. We lost a person that will always give us wisdom when we are faced with a number of challenges. As we celebrate the life of Comrade Uhuru, I think we must take courage from it as the younger generation who are leading the ANC, Youth League now and the ANC, that we must be selfless and serve the people of South Africa, and that's all we must do. Vho Moilwa vha ḓo vhulungwa nga mugivhela vunḓuni ḽa North West.
Mo commissioner wa mapholisa vondoni la Limpopo Lieutenant General Buthembi Hadewe ba mapholisa ba songa kolongo shumisa zwigidi arali vutshilo havo vukhomboni zwandani zwa magabenga bo Hadewe bo amba izwi vutamboni ha utanganedza mapholisa va dana furaru mbili ḓoroboni ya Polokwane aba mapholisa vhaswa vha khou ḓo phaḓaladza na zwipiḓa zwoṱhe zwa vundu la Limpopo u itela u thusa kha u lwa na vhutshinyi ramafhungo washu Rendani Ralphaswa o ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Mapholisa vha vhuimo ha constable vhane vha kha ḓi bva u pfumbudzwa vho lugelwa na zwiito zwa vhutshinyi zwihulu zwino musi maḓuvha dzi holodeni a tshi khou sendela vha khou ḓo shuma kha khethekanyo dzo fhambanaho dza khethekanyo ya khakhathi dza miṱani na dziṅwe vhahulwane vha mapholisa vha ri mapholisa ava vha ḓo thusa u lwa na vhutshinyi u mona na vundu. It's a pleasure to welcome them today because you know that we are thin on the ground. So now when we get more boats, we get excited because we know that most of our places, our remote areas will be covered by a number of policemen that will be working there. And moreover, we're still waiting others that will join us by the end of this December. Vhaofisiri vhenevho vha khou ṱuṱuwedzwa u shumisa zwigidi zwavho zwihulu kha nyimele ine vhutshilo havho ha vha vhu khomboni. It is in the discretion of each and every member who is in this parade to utilize his firearm at a particular given time when the situation dictates that he has to use his firearm. After all, they must know the laws that relates to the firearms. They will be continuously being informed time and again, but we always say they must not die with their firearm in their hands. Mapholisa avo vhaswa navho ne vha ri vho lugela u shumela vhadzulapo. Ndo takala nga maanḓa na musi ndo joina SABC ndo takala uri khou ḓo ya lwa na vhugevhenga hoṱhe hune ha khou itea fhano Afrika Tshipembe ri tshi khou lwisana na vhugevhenga hoṱhe hune ha khou itea zwino ri khou wanulusa uri hu na vhugevhenga vhunzhi ha GBV hune ha khou itea vhafumakadzi vha khou vhulaiwa vhana vha khou tambudziwa zwino ri khou nyaga uri yo lwa na hovho vhugevhenga. I'm feeling very happy. As I was growing up, I wanted to be a police officer. So now I'm a police officer. I've reached my destiny. So I'm very proud to be a police officer. Yes, I want to clean the streets of South Africa. Musi zwa u rumela mapholisa zwo thoma nga u rali maṅwe mapholisa vha khou ḓo rumelwa vhuponi ho fhambanaho vunduni mafheloni a ṅwedzi wa Nyendavhusiku na ṅwaha. Rendani Ralphaswa Mafhungo a SABC Polokwane. Minista wa vhuendela mashango Vho Patricia de Lille vho vha vho fara lutongo nga ofhisaho musi vha tshi khou vhudziseswa nga nḓila ine vha khou tshimbidza ngaho zhendedzi la zwa vhuendela mashango izwi zwi khou tevhela tsheo yawe ya zwino ya u fhaladza bodo ya zhendedzi la South African Tourism Board nga murahu ha musi zhendedzi ḽenelo ḽo dzhia tsheo ya u imisa u shuma muofisiri muhulwane mutshimbidzi wa nombulelo kuliwe. The board is a creature of statute and is only limited to the exercise of the powers conferred to it by the Tourism Act of 2014. The board acted unlawfully, it exceeded its powers when it took a resolution dated 1st August in that the very meeting where the impugned resolution was taken did not follow the lawful procedure in terms of Section 18(2) of the Act, the Tourism Act. And this is because only the chairperson of the board who was empowered in terms of Section 18(2) to call a special board meeting. Now, while this board denies that Mr. Naidu is the board chairperson, it's evident from its actions since the 1st of August 2025, that the powers of the so-called board representative includes powers exclusive to a board chairperson. Vasi mutuchera kule rawia zenu zimeksikari. Vapo vatanganidza kha mafhungo fano ka SABC 2.
Makuru wa muumburerwa kaubura doba po abulunga chitumbu cha mufude ndini lisongo tsesao nge Kronstadt vundini la Free State bana baba dokotera abo Kostroski bobuza bar Mafhungo ri nabone bonubuya babura ya mutu naone banga doba babura mutu arali banga general brasini yabo mapolisa bari bo wana chitumbu chechaba chino chinyala cha muna sadweyo ngalafumbuli la mwezi wa perao brasini tsini na baada ya wakati ya Kronstadt na Velcom huko humbrero ri mufu uyo otunchwa aroba peza abulungwa rachipirini bidani lisongo tsesao ngalafu miti la furwana na ngwa. I feel very bad because this is the second farm attack on me. Not on me, on my place. The first one shot me from outside my house. He missed 4 meters. His angle was too bad. I came out with a shotgun and I killed him. I will kill somebody in 4 instances. So you've killed someone shot before? Me, you've killed someone before? What? You said you killed the first one. So have you killed someone before? You are saying you killed the first one? I said I was attacked yes. before. Zaznaro wadisala mapungazo ya ekonomi na randa yabo na rozika musi chipambedzwa na mango mashirini maurwane alipasi. Dollar rand is 17 rand 67, bondo ni 23.67, euro ni 20 rand 61 cents, pule ya Botswana ni 1 rand 22 cents. Mikobe fala JSE ipasi. Cash vereza musuku ndi 3,511, platinum ndi 1,404, oil is ngokuna kiswaho ndi $68.64 ngafagi. Kampani ya zguru ya Motors yo wanambuwero za pasi musi isikuvira panda na uriba na mutsiko wa motarisano kati na chimo cha barengi chine cha papasi. Kampani yo dabizana wakana ya dabizamverero zayo za ngwaha wa shikao magumoni ngalafu raru la mwezi wa furi na ngwaha mverezo ziko sumbe za mashumere asatakaziyo usaringiwa bunjia zguru inchwa wabana masiando itwa ashabudi kambuwero zabo. Mugurizi wa timu ya Rishaka Boyigo Bruce watarucheza Mafhungo nga handu kisero za Bafana Bafana sandu kisero zikanda ukuma suchite barazwe timu yi ya Weranga Taizo ya batambi bare na chibaro cha bukubarao mugurisi bodibaza batambi banebo bandeme bokwame yaho bane babatembazwane Patrick Maswanganyi Grant Kagana Fizi na Ozoralo bare batambi bane babahone badoita mushumo. Vatambi bangosi Pombule wa Orlando Pirates na mtamba mrau Tabo Maloisane abobi jaurenga katimu ya Rishaka zoba ngwanga mafuaro abatambi bangao Ime Alcon na Patrick Maswanganyi kati na bango bangao wetembazwane ngosi na TCVC na Spepe Sitole Fezi mgrisi Boyigo Bruce obotaisa usafushea. I have to say that it's maybe one of the most difficult preparation I've had since I'm coach of Bafana Bafana. We have a lot of injuries, players, important players. First of all, SABC is not there. Ocon is injured. Now Zoraro, wo Bruce Bosumbeza wanapupero kachigwada cha batambi bane babahone gambani une baduribana na timu za Rishaka, Lesotho na Nigeria. We are still strong enough to beat Lesotho, but again we have to focus and we have to be concentrated. We have to reach our best level. Kamukhelo sibelebele na mduduzisha balala ndibangwa batambi bobumba ochigwada chiswa heba bijwanga mara kushumela kwabo kamtarasana wa Kosafa kati hii na Betway Premiership. To be where I am now, I think the next step is to work hard and retain my position in this team, because obviously it's not easy. There are players who have more experience and I can see who are better than us, and we need to show and we need to play our part as players. Zoraro Mugurisi Boyigo Bruce bari mutambone wa dotambi wangala butano udotambi pala rwandani wa Dr. Mulimela sabunga rwanda wa Free State Bruce asukere todea zaba zangano la FIFA kana CAF.
Mutambo wa timu ya lushaka rugby ya Springbok ane ava Cheslin Kolbe uri kutanganedza khonadzeo ye alivana nayo ya wita diva zwakale rwandini rwa Eden Park ngei ḓoroboni ya Auckland Park kana ya Auckland fhedzi uri chine a khou ṱoḓesa tshone ndi u ḓiwana a tshi khou tamba mutambo uyu wa Springbok na New Zealand une wavha Rugby Championship. Timu ya dzi Springboks iri yo sedzesa kha mushumo une wavha hone tshanḓani zwa zwino une a i khou ṱoḓa sedzesa kha ḓivha zwakale. Mutambo wa ṅwaha wa dzi Boks Chelsea Kobe uri timu ya hawe ngei Auckland une ya ḓombana na timu ine ya vha kha imo thoma kha dzi renke dza ḽifhasi. We're playing against the number 1 team currently at the moment, and that's why you wanna come up against and measure yourself as an individual and as a team, where you're at and if you're still on par. So yeah, definitely excited, and I haven't played at Eden Park before, but I've heard a lot of great talks and memories that's been here. So yeah, super excited if that opportunity does come this coming weekend. The Boks dzo fhenya dzi All Blacks kha mitambo mine fhiraho wo katelwa kha mutambo wa tshipuwa tsha Qatar Airways ngei Twickenham miṅwahani mivhili yo fhiraho. Naho zwo ralo tshifhinga tsha dzi Boks dza guma u tamba na dzi All Blacks ngei New Zealand dzo fhedza dzo fhenywa lwanḓini lwa Mount Smart ngei Auckland ṅwaha wa 2018 ndi wone we dzi Boks dza guma u fhenya dzi All Blacks hayani hadzo ngei Wellington. What happened in the past is it's in the past. There's a lot that can change within a season, and we've learned a lot up until now, and that's just how we see this game, is to keep improving and developing personally and as a group, and yeah, just stay focused on every task that's at hand. The Boks dzo guda zwinzhi musi dzi tshi ṱudza kha mitambo ya luṱoro thoma lwa Rugby Championship. The All Blacks na dzone dzo tshenzhela musi dzi tshi kuniwa nga Argentina kha luṱoro luvhili. Zwa zwino zwo sala kha thimu dzi mbili u vhona uri ndi ifhio iri na maanḓa. Aiwa ana musi Mafhungo ri agadze hanefha a ḓovha madekwana avhuḓi ndewi. Matekwana karimbo ḓilavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Matekwana ano khou vhonala mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali fhaḽa tshipembe ha shango. Mimuya i khou dovha hafhu ya vhona na fhaḽa phendulo shango ya vhubva ḓuvha. A huna na shotha zwaḽo ḽine ḽa khou vhigwa matekwana ano. Fhedziha kha ri lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽi ima nga tshivhumbe yoṱhe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo i khou dovha hafhu ya sumba iḽa mimuya kha iḽa ḽi ṋea maanḓa. Hu na khonadzeo ya vhusuṱo vhusikati ine nga kha ḓi pfhelapfhela musi ri tshi lavhelesa hafhu ri khou vhona na lutsingo lwa mvula tshikolo ḽa lu tshi khou swenda. Fhedziha mimuya nayo i ḓo ḓi ṋea maanḓa. Kha ri mbo ḓi tsivhudza vhadzulapo uri matshelo ḽi tshi itsha kha vha lavhelele nyimelo ya mutsho wa mufhiso wo kalulaho vhukuma. Ndi uḽa mufhiso une wa ḓi anzela u sia maṱaka a tshi khou uswa ngauralo phaḽa tshidzikini tsha wana hone ri khou vhona ai kha uḽa mufhiso wo ḓi ṋea maanḓa vhukuma. Kha ri mbo ḓi lavhelesa dzi temperature dza matekwana ṋamusi. Ri ḓo thoma nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng hune ri khou lavhelela mutsho wavhuḓi vhukuma ḓoroboni ya Johannesburg tsini na Pretoria dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 31 dzi temperature. Fhaḽa Springs nahone ai ri khou vhona mutsho wa mufhiso wo kalulaho vhukuma. Kha ri mbo ḓi ya naḽo ri lavhelesa fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo ri thome fhaḽa Musina hune nahone ri khou vhona ai wa mutsho dzi temperature dzi nṱha vhukuma matshelo ḽi tshi sha fhaḽa Thohoyandou na fhaḽa Tzaneen ri sa hangwi Giyani na fhaḽa Polokwane tsini na Mokopane na fhaḽa Vilavila ri sa hangwi na Thavha Zimbi nahone ri khou lavhelela mutsho u ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma. Kha ri mbo ḓi ya vunḓuni ḽa Mpumalanga hune nahone ra khou vhikela hone mutsho wa mufhiso wo kalulaho vhukuma. Zwo ri lavhelesa fhaḽa ḓoroboni ya fhaḽa Emelo tsini na fhaḽa Carolina tsini na Sekhukhune hone dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 41. Bombela nahone ai ri khou vhona mutsho une u ḓo vha tshi khou fhisa vhukuma u khou vhangwa nga nṱhani ha uḽa mufhiso wo kalulaho we ra vha tsivhudza wone uri ḓo vuwa u hone matshelo. KwaZulu Natal nahone ri khou vhona ai wa mutsho wa mufhiso uri nṱha vhukuma fhaḽa Ladysmith tsini na fhaḽa Ulundi Durban hone ai wa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 25. Kha ri mbo ḓi ya fhaḽa vunḓuni na Eastern Cape hune nahone ra khou vhona mutsho une wa ḓo vha wavhuḓi vhukuma fhaḽa Makhanda ri sa hangwi na fhaḽa Mthatha. Gqeberha hone dzi temperature dzi khou lavhelelwa dzi gonya dzi swike fhaḽa kha 22. Musi ri tshi ya vunḓuni na Western Cape ndi mutsho wo dzikaho vhukuma. Musi ro lavhelesa fhaḽa ḓoroboni ya Riversdale tsini na fhaḽa Laingsburg. Mossel Bay hone na fhaḽa George ai wa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika fhaḽa kha 19. Musi ri tshi ya fhaḽa Devhula Kapa nahone mutsho ai wa ndi wavhuḓi ḓoroboni ya Upington Kurumane na fhaḽa Kimberley. DR hone
dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika phala kha 23 kha ri mudi ya vunḓu la Free State nahone ri khou vhona aiwa Sasolburg u khou vhigwa mutsho wavhuḓi vhukuma Frankfurt nahone ndi mutsho wavhuḓi vhukuma fhedzi ya Bloemfontein nahone aiwa dzi ḓo gonya dzi temperature dza swika phala kha 31 musi ri tshi vhasa phala Ferrismith nahone aiwa dzi nga vha dzi fhasi madekwana ṋamusi musi ri tshi ya phala vunḓuni la North West ri lavhelesa phala Rustenburg ri khou lavhelela dzi temperature dzi gonye dzi swike phala kha 33 ndi mutsho wavhuḓi vhukuma une wa khou vhigwa phala Potchefstroom a tsena phala Klerksdorp musi ri tshi lavhelesa phala Ottosdal ri khou lavhelela aiwa matshelo ḽi tshi tsha dzi temperature dzi gonye dzi swike phala kha 30 kha ri mbo ḓi ya phala Mahikeng nahone ri khou vhona nahone ri khou vhigelwa mutsho wavhuḓi vhukuma na ḓo vha tshi khou dudela sa musi dzi temperature dzo swika phala kha 32 Tosca ndi 32 Vryburg ndi 32 a tsini ha Taung nahone ri khou lavhelela mutsho wavhuḓi vhukuma dzi temperature dzi khou lavhelela dzi swike kha 32 a tsini ha Bloemhof nahone aiwa ka kha ḓi vuwa matshelo ṱavha ha dudela dzi temperature dza swika phala kha 31 helino ndi komba kha vhe madekwana vhoṱhe